Okay, so today we continue with some revision for chapter 6, which is about alternating current. Yeah. So by now, I hope you guys dah cuba lah buat those questions. Okay, first of all, macam biasa, I want to go through the formula. So these are the formula that's for chapter 6. It's from equation 54 up until equation 65. Okay, so chapter ni basically kamu nak bagikan ikut satu topik tu macam tak banyak yang aku mau bagikan lah. So yang obviousnya adalah yang pertama sekali yang dekat sini lah, yang the first two ni, 54, equation 54 and 55 ni, actually they cover the first subtopic. Kalau subtopic ni ada 4, and this one cover the first subtopic. Okay, which is keyword dia adalah time dependent. So kalau soalan dia ada sebut pasal time, and then straight away kamu pakai equation 54 ataupun 55. And these two equation, it does not limited to sign. Dia boleh jadi cos, dia boleh jadi sign, boleh jadi cos. Tengoklah soalan dia. And then bentuk soalan untuk this first subtopic, sometimes they give you equations and they ask you to deduce information from those equation, or sometimes they give you a graph and then you have to find information from the graph lah. Graph tu represent this equation juga sebenarnya. Okay. And then in between those things, kamu ada banyak formula kat sini, you can see here. And kalau kamu nak divide into subtopic lagi, maybe yang last ni boleh divide kot. The last 3 ni actually cover the last subtopic, which is about power. And power ni biasa soalan ni macam follow up questions lah. Dia macam A, B maybe dia tanya benda lain, last one tu maybe dia tanya benda ni. And the rest tu most likely kamu kena pakai throughout the questions. Mana-mana pun dia boleh tanya, boleh guna lah. And ada few extra, I'm not sure yang dalam formula sheet ni tak ada ke apa, tapi ada yang XL sama dengan XC tu. Lepas tu kamu ada equation FR sama dengan 1 over 2 pi square root of LC, if I'm not mistaken lah. This is the formula. Ada tak dalam ni? Tak ada dalam ni. But then this formula is for resonant frequency. Kamu kena ingat lah condition for resonant frequency. So resonant frequency ni tapi soalannya satu topik macam lain sedikit, tapi basically apply the same thing lah. And then maka dia biasanya tak banyak untuk resonant frequency. So resonance frequency. Okay, so far any question that you want to ask about the equations ni? Ada tak yang equation kamu confused? Okay kan? Okay, sir. Okay, one thing that I would like to point out, yang cos phi ni represent power factor. Okay, so if the question asks you to find power factor, it will be cos phi. And then you can see here, sebenarnya ada dua equation yang gunakan phi, and this one and that one. So untuk cari phi, sebenarnya you can use this one as well. You can use the equation 62 tu juga. You just have to do like cos R over Z, and you still got the same answer, right? Regardless of equation 61 ataupun 62 tu. Therefore equation 61 and 62 ni sometimes kalau kamu, especially yang 61 tu lah, sometimes you substitute all the values inside, you might get the negative values. As you can see in fly high 2 code yang dijawapan sana, answer tu dapat negative. So my suggestion is that if you got few in negative value, I strongly suggest you to write the position is actually above positive X ataupun below positive X ataupun negative X lah. Maksudnya kamu state balik, negative tu hilangkan, restate, and then cakap dekat mana. And I strongly suggest you to draw the phasor diagram as well, even though the question didn't ask you, okay? Especially for this one. Okay, let's try to go through the questions. These are the questions in the pasir in the books lah. Untuk tengok soalan tu tanya pasal apa. Example question number 1A ni, okay, kalau kamu tengok the key thing here, they give you equations kan. Equation tu ada T. So immediately kamu tahu yang this one cover first subtopic tu. Kalau dia kasih equation, from the equation kamu keluarkan maklumat and then kamu selesaikan. In this case, dia punya circuit dia dah beri, so kamu tak perlu lukis lah. Kalau soalan-soalan biasanya, kalau chapter ni dapat soalan, lukis circuit and then kamu selesaikan. Yang question B tu, dia kata ada component, connected series, resistor, inductor dengan capacitor. Ni circuit apa ni? For B tu.
What type of circuit is this? How many components are there? So dia jadi circuit apa? Resistor je kan? Okay, resistor ada lagi. Ada apa lagi? Inductor dan Inductor kapasitor. dan kapasitor. So dia adalah R, L dengan C. So kalau kamu dapat soalan like this, we draw the graph. We draw the circuit R, L and then C. Okay, R, C. Lepas tu kamu keluarkan maklumat letak kat situ. Macam contohnya 120 volt ni kan. Dia sebut ini adalah source. So peak voltage untuk source, so kamu letak kat situ. Kalau frekuensi untuk source, kamu letak kat situ. And then 900 ohms letak kat situ, and so on lah. Okay, question number 2, they give you equation. So macam saya cakap lah, biasanya macam tu dia kasih equation ataupun bentuk graph, and then dia suruh kamu deducekan information. So this is from the first topic juga. Okay. And then yang B tu dikasih kapasitor, inductor are connected in series. Resistor pun ada. So again, this one is RLC circuit. R, L, C. Again, redraw the circuit and then take out the information. Tapi yang ni ditanya pasal resonant frequency. Okay, so kamu jawab sikit lah. Okay, question number 3 tu, again you have capacitor, inductance and resistor. RLC juga sama. R, L, C circuit. Okay. Kalau untuk RLC circuit ni ataupun combination circuit, kamu kena be careful dengan Z tu je. So kalau kamu pakai ohms law, dia jadi V RMS equals to I RMS Z. Dia tak jadi R lah, dia jadi Z. Okay, yang keempat ni dikasih RL circuit. So dia memang cakap dalam soalan. So R, L circuit. Question number B tu, 4B is RLC circuit. Circuit PYQ. P piece. And then for question 5A, they give you graph. So this one is time dependence from the first topic juga. Okay. And then they ask you to find like RMS current, peak voltage and so on. Yang B tu dikasih equation, tapi dia kata ini adalah RLC circuit. So boleh bikin juga RLC circuit ni. Dan 6A tu, resistor and inductor are connected in series. So RL circuit. And then the next one yang B tu dia kata the motor has resistor R, inductance, reactance sama juga RL circuit. Okay. 7 RLC, B pun RLC. Number 8 R saja, yang B tu RLC. Number 9 RL circuit, sulukis. And then yang 10 tu adalah RLC. Yang B tu inductance saja. I think so, kena baca balik soalan dia. And then yang A tu adalah RLC. And then number, okay, itu je lah. Question number 10. So, first thing first, once you get the question, in case kamu punya circuit, keluarkan maklumat letak dekat circuit tu, and then after that, kamu boleh lukis phasor diagram straight away. Walaupun dia tak suruh. Phasor diagram macam biasa lah. Ingat lagi tak? Yang langit, rumah dengan cacing tu. Langit belah mana? Atas, rumah belah tengah, cacing belah bawah. Okay, good. You guys remember that one. Okay, after you draw phasor diagram, then only you can start to answer. And then, kamu punya kemungkinan untuk salah tu kurang lah. Okay, so kalau ikut soalan yang kamu tanya tadi, kamu nak bincangkan soalan, okay, kamu 2A dengan B, 5B, 9 dan 10A. So I'll start to discuss with the latest question first. So soalan yang nombor 10A tu lah.
Okay, 10A dia kata series ada soalan tadi. Soalan adalah chapter 6. Yeah, for question number 10, itu kata series RLC circuit attached to power supply, peak voltage of 140 volts, with a power factor of 0.76. Okay, given I equals to, okay, dia kasi equation, okay. Kata ini adalah RLC, so no harm tu kalau kamu nak case dia punya circuit, pakai tu lain cerita. So R L C, saya memang suka case sebab perataan nanti kadang-kadang saya terlupa sikit apa. So dia kata peak voltage to 140 volt, so itu adalah V0. Power factor adalah cos V, and then given that I is equals to 4.5, okay, dia kasih equation I dia tu ada equation yang in terms of T tu. Ya, kamu perasan kalau kamu tengok yang kita go through tadi soalan banyak tadi kan, dah lama tak tanya pasal yang time dependence tu. So last year actually dia tanya, before that lama tak tanya, the first 3 question kot dia tanya, lepas tu dia tak tanya lah. Okay, so dia kasih equation, so first ni kamu kena keluarkan lah maklumat daripada equation tu. I, so this one can represent as I naught, okay, and this one kamu boleh represent sebagai omega. So basically you want to compare with I equals to I naught sin omega T. Okay, reminder lah yang sin tu dia boleh jadi cos, dia boleh jadi negative sin or negative cos. It depends on the question, kamu just ikut dia kasih apa. Okay, and then the first question they want to find I RMS, so kamu dah ada I naught, tak ada masalah kot. So I RMS is basically I naught over square root of 2. Kamu masukkan nilai tu, should get 3.18. Okay. And then for the second question, they ask you to find the value of the resistance. Okay, this one is a bit, kamu kena fikir sedikit lah. Because dia kasih power factor tu, most likely you can relate, ada 2 benda kamu boleh relate. So kalau kamu tengok formula yang ada, panjang pula nak punya atas, punya atas. Okay. So if I just copy this thing, let's put it back over here. Sebab kamu diberi power factor. So given that cos phi is equals 0.76, total 0.76. Okay. So if you are looking through the yang ni kan formulation kan, cos phi ni kamu boleh jumpa dekat 2 formula lah, 62 dengan 63. In fact kamu nak pakai mana-mana pun boleh. Dua-dua equation ni kamu boleh selesaikan. Okay, contohnya kamu nak pilih yang mana, 62 ke 63? Nak saya tunjuk mana? Yang 2. Okay, let's say if you want to use the 60 equation 62 kan. So basically, just write down cos phi sama dengan R over Z. So you want to find Z, cos phi is given. So you want to find R, cos phi is given. Now you just have to find Z first. Okay, to find Z, you do have the IRMS dengan V0. RMS ada, V0 ada. V0 tu given, dan V0 sama dengan 140 volt. So V0 sama dengan 140 volt. From V0, I can straight away find my VRMS. Okay. My VRMS is equals to
120 divided by square root of 2 lah. So this one is 98.99. Okay. So once I got the VRMS, I can use, sebab ini adalah V equals to, RLC circuit kan. So kalau saya pakai Ohm's law, V sama dengan I, dan ini I have to use Z. Jadi saya tak boleh letak R lah, sebab dia adalah combination of circuit. Ada beberapa komponen kan, so kamu kena letak dia sebagai Z and R. So from this one, kalau ini adalah RMS, ini adalah RMS. I can use V0 and then I'll have to use I0. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. So for this one, Z is equals to 98.99 divided by IRMS. Tadi kita dah kira kan, 3.18. So here I got 31.12 and 13. And remember this one is ohms. Sebab dia adalah impedance. Okay, once I got this one, I can substitute back inside the equation yang tadi tu. 0.76 is equals to R divided by 31.13. So R here is equals to 23.66. Okay, and the unit will be ohm. Faham ke tidak? Faham. Okay, so like I told you before, alternatively, you can use power factor punya equation tu. Yang lagi satu kan, equation 63 tu kan. Let's say lah, if you want to use that equation, kita kamu try, saya tunjuk sikit. So if I want to start with 63 tu, dia tulis power average sama dengan IRMS, VRMS, cos V. Okay, RMS, VRMS, I still have to substitute yang values tadi lah. Macam VRMS kita kena kira juga. IRMS yang daripada sebelum ni punya equation. And P average tu, kamu boleh letak dia sebagai I square R. I RMS square R. Equation ni datang daripada power across a specific resistor lah. Ini memang equation ni yang tu. Equation power ni sangat banyak. Asalnya adalah ini. Okay. Tapi kalau kamu pakai I dengan V, kamu kena letak cos V. Kalau kamu pakai I square R, kamu tak perlu letak cos V. So kalau kamu pakai ini kamu boleh selesaikan lah. You can cancel out dia punya I ni, salah satu tu cancel out. So R equals to VRMS over I cos V. Cos V itu 0.76 tadi. Sepatutnya dapat jawapan yang sama. Okay, anything that you want to ask? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Okay, yang second method ni kamu cuba sendiri nanti. Okay, and then the next question is question number 9. Number 9 ni kalau ikut kamu tanya, 9 semua sebab dia tak cakap. Okay, so 9 semua lah. Question number 9A ni dia kasih phasor diagram. So soalan number 9 dengan number 10 actually dia macam lain sikit lah daripada tahun-tahun sebelumnya. So like number 10 dia kasih kamu power factor, dia ask you to calculate something else. Question number 9 ni dia kasih phasor diagram and dia ask you to calculate. Okay, from here you can see circuit ni consists of resistor and inductor. So it is basically RL circuit lah. So first thing first, we kill the circuit dia. R L power supply. And then kamu keluarkan information dia. Just have to put it over here lah. Excuse me. Okay, so dia kata voltage across the inductor is 62.8. Across inductor maksudnya dia adalah VL.
at 50 Hz. 50 Hz tu frekuensi tu circuit tu sama je lah. Biasanya kita letak power supply dengan 0.8 inductor. So itu dia punya L. Dia letak ke inductor lah. And unknown resistor R. Kita tak tahu resistor berapa. Okay, so determine the resistance of the resistor. Okay, kalau saya rearrange fancy diagram ni, I can bring the XL to over here, then it becomes a triangle. So if I do triangle and then I do cos phi, okay, saya tak nak cos lah sebab saya ada XL tu, saya nak pakai tangent. So tangent phi basically equals to opposite, which is XL divided by R. Okay, phi is given 35 degree, so tangent 35 tu boleh kira. I don't have the values for XL yet, but I can find it from the L there, so kita boleh kira lah XL tu. Okay, so I can calculate over here, XL is equals to 2 pi FL. Ini datang daripada formula lah, formula sheet ada. So this one 2 pi 50 0.8. If you calculate your XL, you should get 251.33. Kau tak dapat cakap saya. And this value I substitute back inside here. The tangent 35 degree. So R I can solve. Okay, since 35 tu is in degree, make sure kamu calculator dalam degree lah. Tak ni tak dapat. This one here I got 358.94. Ohms. Okay, dapat juga tak? Dapat. Tak. Okay, soalan seterusnya dia kata determine the peak voltage of the AC source. Okay, so to determine the peak voltage of the AC source, so this is A1, A2. One way of doing it, okay, I can think of, maybe ada cara lain lagi mudah yang saya tak fikir for now. I can use V equals to IZ. Okay, kalau saya tukar Z sama dengan IZ, I have to use V RMS, R RMS, then IZ. I can find the Z. Z ni boleh cari lah. I can use Z equals to XL plus R square root. Sebab XL kita dah kira, R pun dah dapat, so boleh cari Z ni. The only issue now would be the current. But since the VL is given, you can use VL sama dengan IRMS XL. You remember that for AC circuit, we are dealing about component in series. So kalau series, maksudnya semua current dia adalah sama. Tak ubah lah. So kalau current dia sama, maksudnya kamu cari current dekat across inductor sama dengan current across circuit, sama dia. So I can find the IRMS. So ini boleh cari, ini boleh cari, masukkan balik, saya dapat VRMS. Daripada VRMS tu, I can use, sebab dia nak V peak kan, VRMS sama dengan V0 over square root of 2. So this is the third step. Panjang I'm not sure whether there's another method, tapi ini yang saya terfikir lah, kita buat ini. So first of all, you can find IRMS first. So IRMS is equals to VL over XL. VL is 62.8. XL is 251.33. .249, 0.25. Okay, ini adalah ampere because this one is current. And then step number 2,
Z is equals to square root of XL square plus R square. Again, XL will have 251.33 square plus 358.94. So 438.18. 438.18 ohm. So just follow this one. Okay, tak? Boleh, sir. Okay. And then, kalau saya ada dapat jawapan lain daripada kamu, beritahu lah. And another one is step 3. Oh, step 3. Step 4, yang tu sebenarnya adalah 4. So this is the step 3. So step 3, you can find the VRMS using IRMS Z. So 0.25 multiplied by Z is 438.18. 109.55. Ini adalah VRMS. So I can find VP square root of 2 VRMS. Okay, that was for second question. You guys follow? Boleh, sir. Okay, good. Now, the last part of question A, they ask you to find the average power. Average power. Okay, average power, kamu ada banyak formula. Paling selamat nak pakai, macam saya selalu pakai lah. I always try to use, if possible, I will always try to use I squared R. Ini paling selamat. Sebab dia tak involve dengan cos phi. So, IRMS is basically 0.25. Take square of those. R is 358, betul tak? 358.94. So I got here is 22.43. Unit dia apa? Watt. Yes, okay, very good. Okay, that was for third question. And then question B, if the resistor is removed from the circuit, draw the variation of current I and voltage against time on the same level graph. Now the better, resistor is removed, so tinggal inductor. So circuit now becomes single component, which is inductor. Okay, and then they ask you to draw current dengan voltage variation with time. Okay, so before you draw, normally I would like to draw the phasor diagram dulu. The phasor diagram, if I want to draw, untuk single component inductor, I saya tu biasa memang ke kanan lah. VRMS mana? Untuk single component inductor. Atas, bawah, kiri, kanan. L tu adalah langit, right? So langit ke mana? Atas. Ke atas. So voltage kamu untuk single component inductor dia ke atas, dia sama dengan VL. Sebab dia single component dia jadi VRMS. Okay, kalau dia ada more than one component, yang ke atas tu adalah VL. And then VRMS ni yang tempat lain lah. Tapi yang ni sebab single component, so VRMS is over there.
So the phase difference adalah 90 degrees. Kalau kes macam ni, siapa yang jalan dulu? Siapa yang lag? Siapa yang lead? Voltage ke current mendahului? Voltage. Voltage sebab apa? Sebab dia punya putaran macam ni. So kalau kamu bayangkan lah, kalau tengah lumba lari kan, di situ lumba lari, and penambatnya dekat sini, so voltage ni akan sampai dulu compared to the I. So voltage tu leads current. Kalau ditanya lah, this time dia tak tanya, so you don't have to bother with that. Tapi dia suruh case. Okay, so if you want to draw axis, buat besar sikit. Okay. So ini adalah voltage ataupun current against time. Okay. Dan biasanya memang saya akan lukis current first. So current tu yang senang lah. Current tu dia start from 0. So dia adalah normal sine graph. Kita yang assume sebab soalan tu tak cakap dia start daripada mana. We just assume dia start daripada 0. And this is the sine graph. You draw it like this, normally you get one mark already. Okay. This one is for current. So label untuk current I. Okay, another graph adalah for voltage. Voltage ni, dia punya magnitude dia memang sentiasa lagi besar daripada current. Normally, bukan normally, memang lebih besar sebab V sama dengan IR. Okay. So, if the voltage is higher magnitude, so dia punya peak dia pun lagi besar lah. Kalau ini adalah I0, maybe I can say that this would be your V0. Okay. Okay, so kalau dia start together, I mean kalau dia bergerak sama-sama, let's say I dengan V ni dua-dua dekat sini, so maksudnya dia bergerak together, naik sama-sama, turun sama-sama, pergi balik sama-sama. If V dengan I ni the same axis, sama satah. Okay? But in this case, V RMS ni the leads. So before sinus start daripada, before current ni start daripada 0. Before dia start, dia dah start dulu dah. So basically dia started from here. Okay. Dia sentiasa dekat depan current tu by 90 degrees. Okay. So I can continue, dia jadi macam tu lah. So I just want to draw yang within dia punya ini je, region tu, dan yang kat luar tu macam tu. Oops. Okay, ini cantik lah. And then from here, they end up over there. Okay, understand or not? Understand. Okay, so even if the question didn't ask you to draw the phasor diagram, if you draw that, it will help. Kalau tak susah, kamu tak nampak pun dia dekat mana nak beli dulu, kenapa di depan, kenapa di belakang, you cannot see. So this is the only way to see it lah. Again, label yang this one as your V. So that one is for question 4. So habis lah question 4 Sorry, question 9. Salah soalan lah. The next question is question number 5B. 5B. Okay, 5A dan 5B ni saya rasa tak berkait kot, so kita boleh buat 5B je lah. So kita sinusoidal voltage, kita beri equation, and then equation ni with respect to time. It's applied to RLC circuit. R, L dengan C tu diberi. Kita lukis dulu dia punya circuit R, L, C. So R here would be 670 ohm. L is 250 millihenry. And C is equals to 47 microfarad. Okay, V dikasih V tu dikasih dengan equation ini lah. Ini VRMS ni. So dia kata V ni yang di-apply dekat circuit tu.
Okay, the first question they want to calculate impedance of this. Okay, ini straightforward lah. They give you RLC, tapi kamu nak kira tu kamu kena kira XL dengan XC dulu. To calculate XL dengan XC, you might have to use frequency. Kena carilah frequency. So V here equals to V0 sin omega T. So you want to compare these two equations. So my omega is equals to 50 pi, which is equals to 2 pi f. Potong. Frequency saya adalah 25 Hz. Okay. Once I got the frequency, I can straight away calculate XL and XC. Kalau XC, 1 over 2 pi FC. L is equals to 250 milli. Okay. So step-step ni kamu tunjuk lah. So step-step ni ada markah. Kita tunjuk lah. 1 over, kalau kamu buat sekali semua kat dalam, kalau betul tak ada masalah. Kalau salah, then kamu rugi banyak markah. Capacitance is 47 micron. So my XL here, okay, 89.27. Kalau dapat lain cakap okay. And this one I got 135.45 ohm. Okay. R you already have. So ada kadang-kadang student silap lah, dia bila kira Z tu dia masukkan je L dengan C tu, so salah lah. So Z tu kena masuk XL dengan XC. So you have XL minus XC. This one doesn't matter mana tolak mana sebab kamu square tu kan. Plus R square. Take the square root of everything. Okay, 117.22. And the unit will be in ohm. Sama ke lain jawapan dia? Lain. Mana yang saya salah? Adakah saya salah ataupun jawapan yang salah? Lain je. Saya salah tekan. Okay. So it should be 676 kan? 0.87. Okay, kalau ini sama. Saya dapat 678.87. Ini cuba tekan balik. So, saya rasa lebih kurang ni. Misal saya tekan hari ni dapat macam tu 135. Okay. So tekan exactly macam apa yang kita tulis lah. Dia should get the answer. Kalau ni decimal tu sikit-sikit tak apa, tak ada masalah. Okay, and then question number 2, dia kata calculate the phase angle of the circuit. Okay, so normally kalau saya boleh lukis dengan phasor diagram. Ini adalah RLC, so tiga-tiga ada. And XC tu lagi besar daripada XL, so saya expect dia macam tu lah. If I want to draw, then this will be my XL, XC, R, ini I saya. So V saya dekat sini, V RMS saya ataupun Z lah in this case, that direction. So phi tu, phase angle tu kat situ. So I can use cos phi equals to R over Z. R is equals to 670. Z is 676.87. Okay, if I use calculator mode in degree, then find the answer will be in degree juga. So I got here is 8.17 degree. Okay,
You can see that I get positive because memang saya buat daripada gambar ni. And then this one angle actually below positive x-axis. So if you use equation macam tangent tu kan, maybe you can dapat negatif. And if you got negative, you have to restate lah. Maksudnya apa negatif tu? So maksudnya tulis balik tanpa negatif, V sama dengan 8.7, position is below the positive x-axis. Okay, ada soalan nombor 2. Okay, nombor 3 tu kata frequency of AC source is adjusted and they draw maximum current. Calculate the frequency of AC source at this instant. Okay, ini sebenarnya bila kita cakap pasal maximum current tu ataupun maximum power dissipated hanya berlaku dekat frequency resonant. So frequency resonant is when XL sama dengan XC where 2 pi F L sama dengan 2 pi 1 over 2 pi FC. Okay. I can rearrange in terms of F to F adalah FR, right? So my FR is equal to 1 over 2 pi square root of SC. Kalau soalan ni apa equation tak diberi, you have to memorize lah. So 1 over 2 pi square root of L dia adalah 2.5. Capacitance is 47 micron. This one you should get 46.4 Hertz. Just double check. What 6.43 together, And then the last question they want to state when the frequency is adjusted, does it change the power dissipated by the circuit? When the frequency AC source is adjusted, does it change the power dissipated by the circuit? Okay, to answer this one sebenarnya dia tak berubah sebab apa? Kalau ditanya kenapa lah, so it's no change. You can state this formula where P average sama dengan I squared R. Okay, so R does not depend on frequency. So even if you change the frequency, there will be no change in terms of power dissipated ataupun power output. Okay, understand or not? Okay, sir. So we try to look at one more question, which is question number 2A and B. Hopefully simple lah. At least kita boleh buat 2A lah kot. Okay, 2A ni dia kata in a AC circuit the supply voltage, okay, dia kasih equation. And then calculate the impedance of the circuit, sketch the phasor diagram. Okay, dia kasih V dengan I. So dia tak kata ni circuit apa pun, but they did give you these two equation. Okay, from these two equation, you know that I0 sama dengan 0.480. V0 tu daripada equation tu dia dapat 240 volt. So basically yang kat sini adalah dia punya I0 dengan V0. Okay, you can straight away calculate impedance using V equals to IZ. Okay, kalau ini adalah VRMS, dia jadi IRMS. Kalau saya pakai V0 dia jadi I0. Misalnya dia akan, kalau kamu kamu derive, dia jadi square root of 2V0 sama dengan square root of 2I0Z. Kamu cancel out square root of 2 tu, mesti dapat benda yang sama lah. So this would be 240 divided by 0.480. So it's 500 ohm. So number 2, dia kata sketch a phasor diagram from V and I and state the electrical component whether this one is RCR, RC ataupun RR. Okay. So kalau kamu tengok daripada dua equation ni,
Okay, you can see that this equation very similar in a way that dua-dua ni adalah sine. Cuma satu tu ada extra, dia ada pi over 2 tu. Kalau pi over 2 tu, maksudnya mana yang di hadapan? Adakah voltage ataupun current? Ini adalah V. V dia adalah positive pi over 2. So dia kat depan ke dia kat belakang? Kawan kelas, voltage tu depan, belakang? Depan kan, sir? Depan, yes, betul kat depan. So kalau saya bikin current saya, macam biasalah, I will draw this one sebagai sign yang biasa tu. So I is over here, di tengah baring kat situ. I tu tak ada phase angle, so dia start from 0. This will be your I RMS. That means saya punya V tu will be depan by pi over 2, by 90 degrees. Okay, so this is the rotation itu punya direction. Macam tu lah. Okay, so here you can see that V RMS di atas, I RMS sebelah kanan. So ini circuit apa kamu rasa? Kalau kat atas, apa? Langit, rumah, cacing, which one? Langit. Langit kan? So kalau langit means this one adalah inductor. Okay, so ini adalah inductor punya circuit. Okay, single component punya circuit. Hanya ada inductor dalam circuit ni. And then the last one, dia kata reduce the expression for the of the instantaneous power in terms of time and calculate the maximum power dissipated in the circuit. Okay, so we go back to the equation list tu. Tengok sekejap. Okay, this one. Power ni, dia ada few formulas. Dan kalau untuk instantaneous power, dia ada satu formula je. So instantaneous power tu, I have to use equation yang 64 tu. P instantaneous is equals to IV. Tapi ingat, I ni in terms of time, V ni in terms of time. Baru kamu dapat instantaneous. So dia dikasih dua equation tu in terms of time. Kita perlu masukkan dia. 0.48 sin 5000 T, okay, multiply with 240 sin 5000 T plus pi over 2. Okay. And then the next step is basically you have to do mathematics lah, ambil identity and so on. Jadi biasanya kalau dalam exam this kind of question dia akan kasih lah dia punya identity tu. Kalau dia tak kasih, dia tak expect kau hafal lah. Okay, so the solution will look something like this. Okay, nanti kamu tengok lah balik, you can go through dia punya workings ni. Dia tak ada apa, dia just mathematics ni. So apa yang dia buat kat sini, dia tukarkan ni kepada horse. Lebih kamu darab, kamu boleh buka, kamu dapat macam ni, kamu boleh ringkaskan balik kepada 2A. Tengoklah punya identity max kamu kikut. Okay, that was for question 2A. 2B ni sempat tak perlu kita discuss sedikit. Ini boleh kot. Kata resistor, capacitor, inductive connected in series. So this is an RLC circuit. This is a RLC circuit. R, L, and C circuit. They give you resistance value. R sama 6 ohm. Capacitor 3000. Inductor L equals to 5 millihenry. If AC source is 50 Hz and voltage is peak voltage, ini adalah V0. The total impedance of the circuit. So, ini tak ada masalah kot. You do have the V0, you can find VRMS. Okay, satu tu, find VRMS using V0 over square root of 2. Okay.
sorry, apa kita nak check ni? So dia kasih frekuensi tu. So you can use Z sama dengan R square plus XL minus XC square. Take the square root. Okay. But to do this, you have to calculate XL dulu, 2 pi FL, and you can calculate 2 pi Fx. So 1 over 2 pi Fc. Untuk Xc lah. Lepas masukkan, dapat. Saya cuba nak buat soalan ni. Tadi lebih kurang soalan ni. Lepas tu dia kata, find the resonant frequency. Yang kedua ni, we have to use FR sama dengan 1 over, ni yang tadi kita kira kan. Okay, let's use this equation, masukkan dia sepatutnya dapat.